The title of this talk is called Bitter or Better. Naslov ove teme jeste gorak ili bolji. You see, in 1844, Vidite, 1844. godine, that was a very important year. Did you know that? to je jako važna godina, to znate. Lots of interesting things happening all over the world, Mnogo zanimljivih stvari se dešavalo po cijelom svijetu, and especially for our church. a posebno za našu crkvu. But I want to take you to France in 1844. Ali želim da vas odvedem u Francusku u 1844. godinu. And a man by the name of Alexander Dumas. Čovjek se zove Alexander Dumas. He was already famous for one of his novels called The Three Musketeers. I već je bio poznat po svom dijelu koje se zove Tri mušketira. But in 1844 he produced what I think was his greatest work. Ali 1844. je napisao ono što ja smatram da je njegovo najbolje djelo. The Count of Monte Cristo. Grof Monte Cristo. That was a story about revenge. To je priča o osveti. Because the story talked about a man called Edward Dante, Jer priča govori o čovjeku koji se zvao Edward Dante, a good man, dobar čovjek, an honest man, pošten čovjek, but he had a friend that betrayed him. ali imao je prijatelja koji ga je izdao. That friend got him thrown in prison for life. Taj prijatelj je bio bačen u zatvor za cijeli život, The friend took his money, uzeo je njegov novac, took his wife, on ga je bacio u zatvor, njegov prijatelj ga je bacio u zatvor, uzeo mu je ženu, uzeo mu je novac. While Edward was in prison, his father died. I dok je on bio u zatvoru, njegov otac je umro. The only thing that kept Edward alive was the thought that one day he would get out and kill that friend. I jedina misao koja je Edwarda održavala živim jeste da će jednog dana izaći iz zatvora i da će onda ubiti tog prijatelja. Because he knew that revenge is sweet. Jer on je znao da je osveta slatka. But unfortunately, it has a bitter aftertaste. Ali, nažalost, ona ima gorak ukus nakon toga. You see, revenge is very much like many other emotions that we have in life. Vidite, osveta je slična mnogim drugim emocijama koje imamo u životu. Bitterness, anger, malice, rage. Gorčina, ljutina, onako ljutitost, zloba. And they all come from a common root. A oni svi dolaze iz jednog zajedničkog korijena. That is a lack of forgiveness. A to je nedostatak praštanja. The Bible talks an awful lot about forgiveness. Biblija jako mnogo govori o praštanju. And I especially like what Jesus says about the unmerciful servant. A ja posebno volim ono što Isus rekao o onom sluzi koji je bio bez milosti. You know the story, but I'll paraphrase it for you. Vi znate tu priču, ali ja ću sada da je parafraziram. There was a man who owed his boss more money than he could pay back. Postojao je jedan čovjek koji je dugovao svom gazdi više novca nego što je mogao da mu vrati. And one day his boss called him in to pay Jednog him dana back. njegov šef ga je pozvao And he said, I'm sorry, I can't pay. i on je rekao, žao mi je, ne mogu da platim. Give me some more time, please. Daj mi, molim te, malo više vremena. His boss said, no, you have no more time. If you cannot pay, you go to prison. A šef mu je rekao, ne, nema više vremena, a ako ne možeš da platiš, ideš u zatvor. But after he kept pleading, his boss had pity on him. Ali nakon što ga je dalje molio, na kraju mu se šef smilovao. And he forgave him his debt. I oprostio mu je taj dug. Can you imagine that being debt free? Možete zamislite, nemate dugova. No car payments. Nema otplate auta. No mortgage. Nema tog kredita. No credit card payments. Nema tih plaćanja koje treba da nadoknadite sa kreditne kartice. He was free. He was happy. On je bio potpuno slobodan čovjek i bio je srećan. So when he came out of the building, I kad je izašao iz te zgrade, he saw somebody who owed him a small amount of money.
Vidio je nekoga komu je dugovao jednu malu svotu novca. And he grabbed him and said, "You better pay me now." I on ga je ščepao i rekao mu je, odmah da mi platiš. And his friend said, "Look, just give me some more time, I'll pay you back later." I njegov prijatelj mu kaže, ok, vidi, daj mi samo još malo vremena i ja ću da ti to vratim kasnije. But he wasn't listening and he treated him roughly. Ali on nije to htio da posluša, već je bio grub prema njemu. And his friends saw what was going on. A njegovi prijatelji su vidjeli šta se dešava. And they reported him to his boss. I onda su to prijavili šefu. And his boss called him back. I šef ga poziva da se vrati. He said, "How come you couldn't forgive a small amount?" I pita ga, kako to ti nisi mogao da oprostiš tu malu svotu novca? "When I forgave you a huge amount." Kad sam ja tebi oprostio tako ogromnu svotu novca. And he says, in his anger, his master turned him over to the jailers. I tekst nam kaže da u svojoj ljutini njegov gospodar ga je predao čuvarima zatvora. Until he should pay back all he owed. Sve dok ne bude vratio sve što je dugovao. Now this is the important thing. Ovo je važna stvar. Jesus said, "This is how my heavenly Father will treat each of you." Isus kaže, ovako će se moj nebeski Otac odnositi prema svakome od vas, unless you forgive your brother. Osim ako oprostite svom bratu. But maybe he's made a mistake. Ali možda je on ovdje napravio jednu grešku. Because surely he doesn't mean we're going to be tortured. Jer sigurno ne misli da ćemo biti mučeni. There are many people who don't forgive. They don't end up in prison being tortured. Mnogi ljudi ne oproste, ali ne završe u zatvoru i niko ih ne muči. Let me show you how this makes sense. For this I need a volunteer. Hajde da vam pokažem kako to u stvari ima smisla, zato mi treba jedan volonter, dobrovoljac. Who wants to be a volunteer? Ko je spreman da bude dobrovoljac? Okay, I see somebody's hand up there. Come up to the front. Nečija ruka je tamo, ajde dođi ovdje napred. Okay, run to the front. Dotrči ovamo napred kod nas. Okay, quickly. Brzo, brzo. I like volunteers rather than victims. Više volim dobrovoljce nego žrtve. Hello, sir. Zdravo, Hello. dečko. What is your name? Kako se zoveš? Mikhail. That's a good name. Fantastic. Dobro ime. Can you see this screen? Da li vidiš ovdje ovu sliku? Can you tell me what is going on here? Možeš ti meni reći šta se ovdje sada dešava? What is this machine strapped to him? Šta je ova mašina koja je tu priključena na njega? To su neki kabli. Some cables. Some cables, absolutely right. Do you know what's going on there? Do you know what they're doing? Ali znaš li šta oni tu rade? Ne. Okay. No. Well, actually, who can help him? Who knows what's going on? Komu može pomoći? Ko zna šta se ovdje dešava? Lie detector. It's a lie detector test. Okay? Well, To je mašina za prepoznavanje toga da li neko laže. Well, thank you for being so brave, Mikhail. You can take your seat again. Okay? Ok, možeš sada da se vratiš. So this is a lie detector test. Ovo je znači mašina za prepoznavanje da li neko laže. Let me ask you the question. How can a machine tell that you're telling a lie? Sad mi recite kako jedna mašina može da kaže da li vi lažete ili ne. You tell me. No one from Novi Sad, obviously. Ali niko iz Novog Sada nema pravo glasa. Iz Novog Sada. Heartbeat. Heartbeat. Yes, your heartbeat goes up. Da, vaše otkucaje srca se ubrzavaju. Your blood pressure goes up. Pritisak se povećava. Every time you lie, you sweat more. Svaki puta kada lažete, vi se više znojite. And you breathe quicker. A i dišete brže. In fact, every time your body is under any kind of stress, u stvari svaki puta kada je vaše tijelo pod bilo kojom vrstom stresa, every time you feel bitter towards somebody, svaki puta kada ste gorki prema nekome, or if you're angry, ili ako ste ljuti, your body does the same thing as if you are lying.
Vaše tijelo radi iste stvari kao i da lažete. Bitterness and unforgiveness cause exactly the same result. Gorčina i ljutina isto tako imaju isti rezultat. This part of the brain, the hypothalamus, Ovdje imamo ovaj dio mozga koji se zove hipotalamus releases a hormone to your pituitary gland, i on šalje jedan hormon u vašu hipofizu, which goes to your adrenal glands, što nas vodi ka nadvobražnoj žlijezi koja proizvodi adrenalin, and the adrenal gland releases cortisol into your blood. a nadvobražna žlijezda šalje kortizol u vaš sistem. And when that happens, A kada se to desi, your blood pressure is raised. vaš krvni pritisak se poraste. Also, it increases your risk of cancer. Također, to povećava vaš rizik od raka. Because cortisol removes all of your good white blood cells. Jer kortizol uklanja dobre, bijela krvna zrnca iz vašeg sistema. It also Uništava ih. increases your risk of diabetes. To također povećava vaš rizik od dijabetesa. It not only affects your body, but it affects your mind, your emotions, and your behavior. Ne samo da to utiče na vaše tijelo, već i na vaše emocije, na vaše ponašanje, na vaš um. A lack of forgiveness causes separation in relationships. Odsustvo praštanja pravi probleme u našim međusobnim odnosima. It will also lead to mental breakdown. Također može da vodi ka mentalnom slomu. So, if you're not forgiving, actually, you can live a life of torment and torture. Tako da kada ne praštate, zaista možete prolaziti kroz život u kojem se mučite i prolazite kroz sopstvenu patnju. In fact, many people would rather be in prison than have all of those problems. U stvari, mnogi ljudi bi rađe bili u zatvoru nego da imaju sve te unutrašnje probleme. I like this definition. Unforgiveness towards your enemy Sviđa mi se ova definicija. Nepraštanje vašem neprijatelju is like drinking poison yourself je kao da sami popijete otrov and expecting your enemy to die from it. i onda očekujete da vaš neprijatelj umre od toga. Unforgiveness kills us, not them. Nepraštanje ubija nas, ne njih. And that's why Jesus wants us to forgive quickly. I zato Isus želi da oprostimo brzo. He also says On također kaže in Luke chapter 6, u Luci 6. glavi, verses 32 to 36, he gives us his definition of forgiveness. od 32. do 36. stiha, on nam daje svoju definiciju praštanja. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama dobro čine, kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako. I ako dajete u zajam onima od kojih se nadate da ćete uzeti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju u zajam da uzmu opet onoliko. Ali ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajete u zajam ne nadajući se ničemu. I bit će vam velika plata i bit ćete sinovi najvišega, jer je on blag i neblagodarnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. So Jesus is saying, Tako Isus kaže, if you're good to people who are good to you, ako ste dobri prema onim ljudima koji su dobri prema vama, what good is that? kakva je to velika stvar? To svako radi. Everybody does that. Svako to radi. If you lend money hoping for the money to be returned, Ako posudite nekom novac, nadajući se da će vam oni vratiti, what good is that? za šta je to dobro? What Jesus is saying is that to those people who hurt you, Ali ono što Isus kaže jeste da oni ljudi koji vas povrijede, we are supposed to extend our hand and help them. mi treba da pružimo svoju ruku prema njima i da im pomognemo. To those people who steal from you, Onim ljudima koji od vas nešto ukradu, those are the people that we put our hands in our pockets to help them.
Tim ljudima mi ćemo pomoći time što ćemo staviti ruku u svoj džep i dati im nešto. You don't look convinced. Ne izgledate mi baš uvjereni u ovo. It's not an easy thing. Nije to laka stvar. But Jesus encourages us and says, well, look, unless you forgive, you cannot be forgiven. Ali Isus nas ohrabruje i on nam kaže, osim ako vi oprostite, ako vi ne oprostite, ni vama se ne može oprostiti. Now, although that's true, that is hard, isn't it? Premda je to istina, to je teško, zar ne? So let me give you a few words of encouragement on how to do it. Tako, hajde da vas ohrabrim kako to da uradite praktično. The first thing to remember Prva stvar koju trebamo da zapamtimo is that God sees when you've been mistreated. Bog vidi kada se neko prema vama loše ponašao And he will restore. i on će to nadoknaditi. And when God restores, A kada Bog nadoknadi, he doesn't restore you to where you were. on vam onda ne nadoknadi tako da ste na istoj poziciji, He restores you to a better place than where you were in the beginning. nego vas on stavlja na bolje mjesto nego što ste bili na početku. I love the verse in Joel which says, I will restore the years that the locust has eaten. Volim ovaj stih iz Joela koji kaže, ja ću nadoknaditi godine koje je skakavac pojeo. When the locusts come down to eat the farmer's crops, Kada skakavac dođe da pojede ono što je poljoprivrednik posijao, the locust will never pay him back. taj skakavac nikada to neće nadoknaditi poljoprivredniku. But God says he will restore. Ali Bog kaže da će on nadoknaditi. I'm not sure if any of you would recognize this building. Nisam siguran da li bi iko od vas mogao da prepozna ovu zgradu. When I went to university, I lived in this building. Kada sam išao na univerzitet, živio sam u toj zgradi. In fact, the very first day when my parents dropped me off here, U stvari, prva stvar kada su me ovdje moji roditelji ostavili, I went in, put my cases down, ja sam ušao, spustio svoje kofere, walked down the stairs, spustio sam iz stepenice and met my wife i sreo svoju ženu 25 years ago. prije 25 godina. I know I don't look old enough, don't worry. I know I don't look old enough. I know I don't look old enough. Da, on zna da on ne izgleda baš toliko star, dovoljno star za ovo što je sad izjavio, ali dobro. Well, they made me president of the student body. Proglasili su me predsjednikom studentskog tijela And they quite liked what I had to do. i ono što sam ja trebao da radim, So they offered me a senior student position. njima se sviđalo što sam radio, pa su mi ponudili poziciju jednog starijeg studenta. I didn't know what that meant. Nisam znao šta to znači, But when they said I could live there as long as I want for half the pay, ali kada su mi rekli da ja tu mogu da živim koliko god hoću dugo, a da plaćam samo pola sume kao ostali, I said yes, ja sam rekao da, obviously. očigledno. But then a few weeks later they said, well, no, we want somebody else to take that post instead. Ali par sedmica kasnije su rekli, ne baš, mi hoćemo neko drugi da dobije taj položaj. So I said, okay, so I'll leave, I'll find somewhere else to live. I onda sam ja morao da pronađem neko drugo mjesto u kojem ću da živim. And my friend said, but you've been robbed, Chidi. How can you let them get away with that? I moji prijatelji su mi rekli, pa oni su tebi nanijeli nepravdu, Chidi, kako možeš da ih pustiš samo tako da to urade? I just thought, God will sort it out somehow. A ja sam mislio, Bog će se već za to nekako pobrinuti. So I left, I found myself a little flat, got some money together, bought a little flat. I ja sam izašao i onda sam uspio da pronađem, da skupim nešto novca, da kupim jedan mali stančić. And I got 2 students to come and live with me. Onda sam pozvao 2 studenata da mi se pridruže i da žive tu zajedno sa mnom. So they were now paying my mortgage. I onda se desilo da su u stvari oni otplaćivali moju ratu za stan. And I was living there for free. A ja sam tamo živio besplatno. Is there an amen for that? Možemo li da čujemo amin za ovo? Excellent, excellent. I'm just saying if you're awake. Provjeravam da li ste budni. 2 years later, 2 godine kasnije, I found out that flat was now worth 3 times what I paid for it.
saznao sam da ovaj moj stan vredi 3 puta više nego što sam ga ja platio. By the time I left medical school, A kada sam napustio medicinski fakultet, it was worth 5 or 6 times what I paid for it. Taj stan je vredio već 5 ili 6 puta više nego što sam ga platio. I recently sold that flat Nedavno sam prodao taj stan for 10 times what I paid for it. za 10 puta više novca nego koliko sam ga ja platio. Thank you. Thank you. Hvala, Thank you. brate, za amin. Now, do you think I went back to Nutford House and said, you guys robbed me? Šta mislite, da li sam ja otišao do Nutford House-a i rekao im, znate vi šta, vi ste mene opljačkali? No, I was blessed because they kicked me out. Ne, ja sam bio blagosloven zato što su me oni šutnuli napolje. God didn't allow that to happen to me to make me bitter. Bog nije dopustio da mi se to desi, da ja postanem gorak. He allowed it to make me better. On je to dopustio da bih ja postao bolji. When things come against us, Kada su stvari protiv nas, the only reason why God allows it jedini razlog zašto Bog to dopusti is not to make us bitter, but to make us better. nije da nas učini gorkim, nego boljim. Everybody knows David and Goliath. Svako zna o Davidu i Golijatu. I always ask, where would David be if he never met Goliath? Ja uvijek pitam, a gdje bi bio David da se nikad nije sreo sa Golijatom? He'd be a great shepherd, Bio bi odličan pastir, but he would never have been king. ali nikad ne bi postao car. Goliath wasn't sent to destroy him. Golijat nije bio poslat da ga uništi, He was sent to promote him. nego je bio poslan da ga unaprijedi. And the Goliaths in our life, A Golijati u našim životima, be they in our relationships, da li je to u našim međusobnim odnosima ili vezama, be they in our finances, ili da li je to u našim financijama, or be they in our health, ili možda vezano za naše zdravlje, they are not there to destroy us. oni nisu tu da bi nas uništili, They're there to promote us. oni su tu da bi nas unaprijedili. I hear this question often, why do bad stuff happen to good people? Često postavim ovo pitanje, zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima? Well, the short answer is when you look into the libraries and see all those great men and women, Kratak odgovor jeste kada odete u biblioteke i pogledate sve one velike ljude i žene, you will find that they've all been through difficult periods in their life. vidjet ćete su svi prolazili kroz teške periode u svojim životima. You see, God wants great people, not good people. Vidite, Bog hoće velike ljude, ne samo dobre ljude. And all of us have greatness within us. I svi mi imamo određenu veličinu u sebi. Now, the third and final piece of encouragement Treće i konačno ohrabrenje is how to turn 2 into 4. jeste kako da 2 pretvorite u 4. In English, I'm really saying how to turn the word to into 4. Na engleskom ja u stvari to kažem kako da pretvorimo ovu riječ ka u riječ za. Let me explain what I mean. Hajde da objasnim šta mislim. See, in 2009, there was an inauguration happening in Washington. 2009. bila je inauguracija u Washingtonu. I had the privilege of being there. Imao sam prednost da budem tamo prisutan. You can probably see me, I'm right at the back. Vjerojatno možete me vidjeti tamo u zadnjem redu. I just squeezed into the back. Samo sam se nekako uspio ugurati u zadnji red. It was a freezing cold day, Bilo je jako hladno, but it was a great celebration of a day. ali bila je to velika proslava tog dana. Because Barack Obama, he became president. A Barack Obama je postao predsjednik. But a few weeks before he became president, Ali par sedmica prije što je postao predsjednik, the newspapers were saying he was studying to be president. novine su nam rekle da je on proučavao da bi mogao da postane predsjednik. And how do you study to be president? A kako vi to učite da postanete predsjednik? Well, we found out he was studying this man. Saznali smo da je on proučavao ovog čovjeka. Abraham Lincoln, still considered the greatest president of the United States. Abraham Lincoln, kojeg se posmatra još uvijek kao najvećeg predsjednika
Sjedinjenih država. In fact, he helped unite the United States. U stvari, on je pomogao da se Sjedinjene Američke Države ujedine. He wasn't just a good president, he was quite a wise man too. Ne samo da je bio dobar predsjednik, nego je bio i jedan mudar čovjek. He said the best way to destroy an enemy is to make him a friend. I on je rekao, najbolji način da uništite jednog neprijatelja jeste da ga pretvorite u prijatelja. So why was he so good at his job? Zašto je on bio tako dobar u svom poslu? Let's look at his life. Hajde pogledamo malo njegov život. As a child, his family lost their home. He had to work to support them. Dok je bio dijete, njegova porodica je izgubila svoj dom i on je morao da radi da bi ih podupirao financijski. 2 years later, his mother died. 2 godine kasnije njegova majka je umrla. He then went into business and failed. Onda je otišao u poslovni svijet i tamo je propao. He then ran for state office and lost. Onda je otišao za jedan položaj u državi, službeni položaj i izgubio je. Znači nije otišao na položaj, nego je se kandidovao za taj položaj. His second business went bankrupt. Onda njegov drugi posao je bankrotirao. He then ran for office and won. Onda je ponovo se kandidovao za taj položaj, jedan državni položaj i tu je dobio. Then his fiancée died. A onda je njegova vjerenica umrla. He then had a nervous breakdown. A onda je imao nervni slom. Couldn't cope with life. Nije mogao da se izbori sa životom. He then ran for speaker and lost. A onda se kandidovao za govornika i izgubio. He sought to be an elector and lost. Onda je pokušao da bude jedan od izbornika i izgubio. You see, most people at this stage would have given up. I vidite, većina ljudi bi u tom trenutku, barem u nekom trenutku do tada već se predala. You know, life has just been too hard. I've had too many defeats. I have to give up. Život je već previše težak i previše poraza, moram da odustanem. He ran for Congress and lost. Onda se kandidovao za kongres i izgubio. He then won and ran and won. Onda se kandidovao za kongres i dobio. Then he lost the re-election. A onda je izgubio ponovne izbore. He ran for Senate and lost. A onda je kandidovao se za senat i izgubio. Ran for vice president and lost badly. A onda se kandidovao za podpredsjednika i baš je onako totalno izgubio. Ran for Senate and lost. A onda se kandidovao za senat i izgubio. And 2 years later, elected president. I onda 2 godine kasnije bio izabran za predsjednika. Absolutely. Now, at the time, many people were saying to him, you need to give up. U to vrijeme mnogi bi mu rekli, stvarno trebaš da se predaš. But Lincoln realized that the defeats weren't happening to him, they were happening for him. Ali Lincoln je shvatio da porazi nisu bili protiv njega, nego da su radili za njega. He realized that all of those defeats made him a humble man. On je shvatio da su svi ti porazi ga učinili jednim poniznim čovjekom. And that's exactly what America needed at that time in history. A upravo to je bilo ono što je Amerika trebala u tom istorijskom trenutku. The defeats that happen to us in life, porazi koje doživimo u životu, they are not happening to us. Se ne dešavaju nama, they're happening for us. Oni se dešavaju za nas. God can turn around everything that's negative. Bog može da preokrene sve ono što je negativno and turn it into a positive. I da to pretvori u nešto pozitivno. That's why we don't have to live with bitterness towards each other. Zato mi ne moramo da živimo sa gorčinom jedan prema drugom. We can forgive and let go. Mi možemo da oprostimo i da jednostavno to ostavimo po strani. See, many people say when I give this talk, you know, why are you talking about forgiveness? Why don't you talk about food and exercise and all of that stuff? I mnogi ljudi mi kažu, pa dobro, zašto ti pričaš o praštanju? Zašto ne pričaš o hrani, o vježbanju i takvim nekim stvarima? Well, the truth is you can eat all the great food, do all the great exercise. Ali istina je da možete da jedete odličnu hranu, da veoma dobro vježbate. But if you have bitterness in your heart, ali ako imate gorčinu u svom srcu, you cannot be healthy. Ne možete biti zdravi.
I'm going to encourage you today to let go of the bitterness. I zato vas želim danas ohrabriti da odstranite svaku gorčinu And free yourself from prison. i da se oslobodite iz tog zatvora. Amen. Amen.